brink is out, who has been behaving like a racist, who didn't care about our people. So today is historical. Nedrobo wa Tshwane Bosilias Brink bobviswa chiduloni chavo. We discovered that the building used to be an office park, which was converted into a residential building. Ahongoba na utebedzwa hamago fanelaho ka chipato cha udzula bathu choshaho Midrand. Ndi madekwana rikwatsira Mafhungo pano ka SABC tu kutambangani ya Mafhungo a Tshivenda bakane mukolo wa matsina ndiri kharve rothe. Bosilias Brink balihor la DA bobviswa sanedorobo wa Tshwane masiara namusi bo Brink bokundiwa chipingani cha likumedzwa lo sha fulpero khabo obviswa habo zikotebelwa uwa hathanganelano bukati ya lihor la DA na Action SA. Lihor la Action SA likoto danketeni walo bane baba chanda chanedorobo bashijena buimoni habo Brink. This is for general people of Tshwane. They've been outside for a very long time. So as we speak now, this is their revolution. They led it from the front. They've been marching for the longest of time. It's been 8 years since they've been run by Democratic Alliance. So as we speak today, they really are being given a lifeline. Brink is out, who has been behaving like a racist, who didn't care about our people. So today is historical. I feel actually quite sad, but at the same time, pride Action SA members, supporters for giving us the mandate to divorce this relationship with the DA, because it was a very toxic, insulting relationship. Obviously, I think, and I just want to remind South Africans, and if I become a broken record, let it be, because that's the only time it'll sunk into people's brains to understand why Action SA has to take such a drastic decision. This situation here in the city of Tshwane gives us a platform to further show the people of Gauteng that we are much more than capable of leading a government and taking over the reins of certain and specific departments and portfolios. So we are definitely looking at wanting to form part of governance. We have removed the extremely racist Democratic Alliance coalition on the basis that not only did they not take the workers of this city seriously, but its people too. Mrado wa komiti ya nedorobo sedzanaho na zwadzindu koroni ya dorobo ya Johannesburg vari angotebedzwa maimo fanelaho kati na milayo nga bapati ba chipato chechananga muliro mbamulova nga madekwana ngei Midrand. Bomlungisi mabaso bari muliro uyu we wataha petru honodzula bathu hubizo Broadwalk Urban Village wo tabanya upadalala saiji hobo usina mbondo bukati ya ndu idzo. Yesterday, when we arrived there for our own site inspection, we discovered that the building used to be an office park, which was converted into a residential building. But when we proceeded to get inside, we then realized that the partitioning of the building was not properly done. The firewalls were not constructed, and that's why the fire spreaded like a wildfire. Everything happened so fast, and for starters, the person that passed on, that's where the fire started. The room was locked. She was only discovered on the following day. So the theories of suicide and whatnot, or whatever that must have transpired there, I doubt it has to do with anything. I think she probably got drunk, left the stove on, which affected all of us. Minister wa Pfunzo za Pasi Bosiviwe Gwarube bakumbela mtangano wa chihado na Minister Mwasho wa Gwama wo Inogodongwana panda mgaganya Gwama wa bukati ya ngwaha. Izi ndindingedzo za utodobulunga mishumo ya badededzi ngamra thaidzo za upunguzi wa mgaganya Gwama wa muhasho. Vadiba za pfunzo bari kutodea chanduko dzo kwathaho uitelo bulunga mishumo ya badededzi. Within the way that we use the available teachers, we have been expanding subject choice post grade 9 to the extent that we have many classes that are fairly small because they're not
subjects taken by many, whereas in the primary schools and in foundation phase in particular, the greatest burden is carried in terms of large class sizes. And again, that's a false economy because we're not building the basics for quality education. So the way the law is written, once the budget is set, the individual MECs need to consult with teacher unions, teacher representatives, in terms of the distribution of posts. And I think that the unions can play a very constructive role there in assisting to focus on priorities and making sure that the distribution of resources best supports improved teaching and learning. President Ndebose Ramaphosa bakokaidza zwa uhulelandwa bukati ya shango la Israel na chigwada cha Hezbollah umana mkano wa chipembe wa shango la Libanoni. Izvi zvikusiya lifasi lichikojena kachimo chine chakuva khombo. President Ndebwamba nabaino khasho ya rushaka SABC ngamra kunyeledza madalo avo dzironi la United Nations ngei New York. Musona mivigo ya uri la Israel likupula no gwevera shango la Lebanon. Wanambilero za urindo yalo na chigwada cha Hamas ngi Gaza ingatonana zwasiya una chinyalelo khulu. In dangerous territory, and of course we would like various countries, particularly the United States, to make an intervention to make sure that this does not spill over, as it is now, to other countries in the region, because we could be now at a point where unless this is stopped and what Israel is doing is stopped, we could be facing a greater calamity where many other countries then intervene and you could have a world war. Ramaphosa wana mtangano na mchuchisi wa kote ya zwa buchinya zichaka Karim Khan vane vakotoda varangaphanḓa vala Israel na Hamas vachiweswa milandu ya zikhakhathi. We were encouraging him to do his work without any fear or favor or prejudice, because that is important for any prosecutor in the world to work under that type of thinking and legal framework. So that's what he has to do. So we were giving him encouragement. Kazi kwa la Ukraine wadofara mtangano na president wa shango ili Volodymyr Zelensky hebareranga mano atheresana za ufelisa khudano na la Russia. We settled it by parties that were pitted against each other to the death. And when they both realized that they were not able to defeat each other, that's when the penny dropped, that the only way out was to have a negotiated settlement. Ramaphosa bobamulomo nga utanganizwa mbuso wa GNU ngababindudzi balifasi. We found the reception very positive and very warm and welcoming, much as people may have been a bit concerned before the elections, fearing what could happen in South Africa. But now people are much more relaxed, and business interest in South Africa, as you correctly say, is on the rise. Matina basungule batuchira kule riabuya husikale. Rikodo bafu batanganedza pano ka SABC2 karibvele phanda. Tsengo ya ushengedza ya mgudisha wa sekondari ya Mbilwi ngei Sibasa yofiriselwa phanda uyakhala 20 la ṅwedzi uḓaho wa Tshimedzi khothe ya vhana ya Thohoyandou. Ramilayo wa muhwelelwa uyu obudza khothe uri u khou ṱoḓa u swikisa khumbelo ya uri muhwelelwa uyu a sengiswe sa ṅwana muṱuku u ya nga milayo ya vhana sa izwi tshiwo itshi tsho bvelela musi a tshi kha ḓi vha muṱuku nga miṅwaha. Zwa zwino muhwelelwa uyu o no vha na miṅwaha ya 18. Uyu muhwelelwa o sumbedziwa kha zwifanyiso zwa video a tshi khou rwa muṅwe mugudiswa ngaye Lufuno Mavhunga we a ḓo fhedza o ḓivhulaha nga u nwa dziphilisi miṅwaha miraru yo fhelaho. Muhwelelwa uyu unga fhasi ha vhulavhelesi ha vhabebi vhawe. What happened at this school on this occasion seems to me to be very, very extreme. And it embraces a whole range of issues. You know, one wonders, where were the teachers while this was going on? It's said to have been just outside the school, but there must have been teachers coming and going. What about fellow pupils? Even parents and community members who may have been fetching their own children. It's almost as if this
terrible attack was almost commonplace on that particular day. And it's so interesting that it's some 3 years later that this poor young girl, Mafhungo, took her own life. I think people have very little idea of the terrible psychological damage that being continually bullied does. Yeah. And that suggests, of course, that, it starts in the home, obviously. Yeah. I mean, it's possible that the perpetrator in this case, who's going to court tomorrow if it's not postponed, was bullied herself. She may have been subject to violence in the home or in the neighborhood. Muhasho zwa madaka vhuraya khovhe na mupo khathihi na SANParks vho rwela ṱari fulo ḽine ḽa pfi Vision 2040 u itela u tsireledza mupo. Mushumo uyu wo vha wo farelwa Sandton Debula Johannesburg. Mafhungo washu vhutshilo muhashwa u ri dzudzanyela muvhigo u tevhelaho. Ndo livhuwa nga maanḓa Jennifer khathihi na vhaṱaleli ngeyo hayani. Nṋe ndi khou ḓa kha vhone ṋamusi ndi fhano Sandton hune hafha ro ḓa hune vha muhasho wa ndondolo mupo, muhasho wa madaka wa khou rwela ṱari Vision 2040 ine ndi khou ḓo fara nyambedzano nga hayo u pfha uri na iyi Vision 2040 ndi mini. Zwa zwino ndi khou ḓo fara nyambedzano na muṅwe wa vhathu vhane vha ḓivhea nga maanḓa zwi tshi ḓa kha sia ḽa vhuendela mashango vhane vha vha vho tshifhiwa Tshivengwa. Vho Tshivengwa ri khou vha ṱanganedza nga maanḓa kha mafhungo a Tshivenda. Ndi khou ḓo pfha kha vhone uri na iyi Vision 2040 ndi mini. Heḽi bono ḽine ra ḽi vhidza uri ndi ḽa 2040 ndi bono ḽine vhathu vha South African National Parks vho ḽi ita vho amba na riṋe roṱhe sa vhaṅwe vhane vha vhori zwithu zwine vha zwi ita zwi a ri kwama. Vha amba na riṋe vhane vha vhori kha zwa vhuendela mashango, vha amba na vhaṅwe vhane vha vhori ndi vha dzi community kana vho no dzula tsini na hune vhathu vha National Parks vha vha hone. Ri vha ri khou ṱoḓa sedza zwa uri u bva zwino swika nga 2040 ri fanela vha ri khou tou itisa hani uri dzi parks zashu dzine ra vha nadzo dzi kone u ri shumela riṋe sa vhathu vha tourism, sa vhathu vha vho no dzula tsini nadzo, na muṅwe na muṅwe na vhathu vhaswa uri vha kone u participatisa hani kha mafhungo a heyi vision. Ndi khou ḓo pfha vhone vho amba fhaḽa zwo ri vhathu vhane vha vha vhadzulapo vha pfha vho siwa nga nnḓa zwi tshi ḓa kha vhuendela mashango. Ndi zwifhio zwiswa zwine inoni vision ya khou ḓo ḓisa zwone uri na lushaka lu pfha uri na riṋe ri tshipiḓa tsha hezwi zwithu. Ra ri khou ḓi amba na kale zwa uri vhathu vho no dzula tsini na dziphaka kana tsini na hune ha itiwa tourism. Sa tsumbo arali muthu a tshi dzula tsini na damu ḽine hu a ḓa vhathu vhanzhi vha khou ḓo ḽi sedza kana vhathu vha pfuka nga nthu vha tshi ya ngomu phakani, ri ḓo vhona uri vhathu a vha ngo dzhenisiwa nga ngomu, a vha supply tshithu kana vha rengisa zwithu vha tshi khou rengisela vhathu vha nga ngomu vhane vha vhori vha na fhethu ha madzula, muthu a rengise zwiḽiwa nga ngomu. A ri kone uri ri lime, ri kone u isa zwe ra zwi kana nga ngomu haningei kana u ita dzi laundry dzedzi kana u runga zwithu ri kone u rengisa nga ngomu. So vha ḓo wana uri vhathu vho no dzula tsini a vha vhe vha involved, ende zwi vha songo vha involved vha zwi kwama zwa uri a vha kone u vhona uri zwithu zwa vhuendela mashango zwi vhuṱhogwa u swika ngafhi. Vha tou sedza vha ḓo wana uri maḓuvha ano mupo u khou tshikafhadziwa ende vhathu vha tou vha na lufuno nga maanḓa zwi ḓa kha u tsireledza mupo. Ndi zwifhio zwine vha khou vhona uri ḽinoni bono ḽi ḓo zwi swikelela uri ri kone u funza lushaka lwashu nga ha mupo na u ita uri ri kone u tsireledza. Arali ra ita zwa uri mupo u sa vhe wo kunaho zwi ḓo vha zwi khou amba zwa uri vhathu vha tshi ḓo kona u ḓa ende vhathu vha si tsha ḓa u ḽa wa fhela. Arali vhathu vha sedza kha bada vha tshi khou bva Thohoyandou vha tshi khou ya Phunda Maria kana vha tshi khou ya Phafuri, vha ḓo ḓi wana vha tshi khou ya haningei huna vhathu vhane vha khou rengisa zwithu nga thungo bada. Zwi vha zwi khou amba zwa uri hezwi vhathu goloi nnzhi dzi tshi khou kona u ya haningei dzi tshi ima hanefho, zwi vha zwi khou amba zwa uri hu na u wana tshithu khazwo. Aiwa, ro livhuwa nga maanḓa Tshivenda ite tsho ḓi amba na kale uri nḓevhe ya tsini ya ḓipfela. Havho vha vho tshifhiwa Tshivengwa vhane vha bva kha Tourism Business Council vhe vha ri ṱanḓabudzela nga vhuḓalo uri tshipikwa tsha vision inoni ni ya pfi 2040 ndi tshini. Nṋe ndi vhutshilo muhasho mafhungo a SABC Sandton. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi.
musi ri tshi khou lavhelesa zwa zwino ri khou vhona zwa uri hanefhaḽa kha dolara i khou vhonala yo tsa zwavhuḓi kha 17 rand 18 cent ri tshi lavhelesa hafhu fhaḽani ri khou vhona ri khou bvela phanḓa ndi 23 rand 1 cent ri tshi bvela phanḓa hafhu ri khou wana zwa uri ndi 19 rand 18 cent ri musi ri khou lavhelesa hanefhaḽa kha euro ri tshi lavhelesa hafhu kha pula ndi 1 rand 31 cent mikovhe fhaḽa JSE i nṱha zwibveledzwa zwone ri khou vhona zwo musukwa hanefhaḽa ndi 2665 ri tshi bvela phanḓa hafhu ri khou wana zwo platinum yone ndi 1009 hone ri tshi bvela phanḓa hafhu ri khou vhona zwa uri oil songo kunakiswaho ndi $71.86 nga fagi musi ri khou bvela phanḓa vhashumi vha masipala wa Ngaka Mudiri Mulimo vunḓuni ḽa North West vha khou tou bva wanulusa uri hu na u sa tshimbidzwa zwavhuḓi ha masheleni avho a pensheni nga fhasi ha tshikwama tshavho tsha pensheni nao vhashumi avha vha tshi khou ṱusela masheleni a pensheni miholoni yavho ṅwedzi muṅwe na muṅwe fhedzi vhunzhi yavho vho sala vho a khamala nga murahu ha musi vho wanulusa uri masheleni avho a pensheni haho a ḽingo lala nga mulandu wa masheleni a tshikwama tsha pensheni muṅwe wa tshilikadzi we mufarisi wavho vha lovha mahoḽa vha ri a vhathu ṋetshedzwa masheleni oṱhe nga vha tshikwama itsho hune ho badelwa phesenthe yavho fhedzi ya vhana a ya tu badeliwa My children are now asking about their money. When they speak with the Agani representatives, they are told that the money has been deposited into my account. However, when I contact Agani, they inform me that once the children are over 21, they don't receive their money directly. vhashumi vho dovha hafhu vha ṱahisa dziṅwe mbilelo nga masheleni ane a ṱumbuliwa kha miholo yavho ṅwedzi nga ṅwedzi na tshanduko dzine dza dzulela u vha hone We forwarded information to Akani to investigate, maybe to correct statements, because I asked them, are these statements audited? They said, yeah, they are audited. We are not on a witch hunt against MEPF and Akani, or the owner, Zamani Lechani, for that matter. He's saying in my statement, on the portion of death benefit, he's saying if I die now, my children will get nothing. Vamasipala wa tshiṱiriki wa Ngaka Mudiri vha ri vho no swikisa fhungo iḽi khothe uri ḽi kone u tandululwa nga mulayo. As the employer, we have resolved to have taken a council resolution, and with that council resolution, we have taken a decision to support the employees totally. Zwi tshe zwo ralo vha tshikwama itsho tsha masheleni a pensheni vho hanedza mavharivhari ayo. Not true. There is money in the fund. There is no municipality that we've said to them that there is no money in the fund. Musi fhungo iḽi ḽo no vha khothe mbilu dza vhashumi a dzi a thurula nga u vhulungea ha masheleni ane vha khou tou a shumela. Mathina u bva kha nṋe ndi ane ra vha farela one ṋamusi ndangani wa mudau u khou ḓa na mutsho ri khou dovha hafhu ra vhuya matshelo hanefha mafhungo a Tshivenda ndi matekwana kha ri mbo ḓi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana a ṋamusi matekwana ano khou vhonala mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali fhaḽa phenela shango ya vhubvaḓuvha mimuya iyo i khou tovha hafhu ya vhonala fhaḽa tshipembe ha shango hu na khonadzeo ya mashotha sikhathi ane nga kha ḓi pfhelapfhela matekwana ṋamusi fhedziha a si mvula ine tou pfhi kheyovo kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone ri ḓo tsha lima nga tshipumbe yoṱhe musi ri tshi lavhelesa nyimelo yashu ya mutsho ya matshelo khou tovha hafhu ya sumba aiwa nga kha ḓi vuwa hu na makole o tibaho fhedziha a ḓo balangana musi ri tshi ṱavha khou tovha hafhu ra vhona ile mimuya kha iḽa i tshi khou vhudzula nga vhuhali kha ri mbo ḓi lavhelesa dzi temperature dza matekwana ṋamusi kha ri mbo ḓi thoma nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng no ra khou vikela hone mutsho wavhuḓi vhukuma ngeno ḓoroboni ya Johannesburg a tsini na fhaḽa Springs dzi ḓo gonya dzi temperature swika fhaḽa kha 33 fhaḽa Pretoria a tsini na Carletonville aiwa ndi 31 Vereeniging nahone a ri khou vhona mutsho wavhuḓi vhukuma matekwana ano kha ri mbo ḓi tsa hayani ri lavhelesa fhaḽa vunḓuni ḽashu ḽa Limpopo no ra khou vhona hone fhaḽa Musina aiwa dzi temperature dzavhuḓi vhukuma sa musi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha
32 thoyando ndi 24 pulukone 33 mokopane 33 le phalele na hone ai wa re go bona o motho wa bodibukuma mo sira sa phala borwa na hone ai wa ndi temperature tsa bodibukuma tsenza go labela matekwana ano khani mo dilabela sa hapo vundu la Mpumalanga une na hone re go bona ai wa motho wa bodibukuma go bigwa matekwana mo tshibela sa phala sikhukuze na phala mbombela ai wa ndi tsa bodibukuma tsi temperature phala standard na phala secunda Carolina hone ai wa tsi dokonya mashiro le chichata suka phala ka 29 khani mo dia vundu la KwaZulu Natal une na hone re go bona motho wa bodiphala Durban Pietermaritzburg atsena phala ulundi Vryheid dokonya tsa suka phala ka 29 basongo hangwa hona mimuya ine go butsula nga bohari khani mo dia phala vundu la Eastern Cape une na hone re go bona motho wa bodi o tshiko bigwa matekwana mo sibala East London na phala Mthatha ndo bodibukuma motho phala vundu la Western Cape zatsi go bona fetsi ha matekwana mo songa bana lupeponyana phala Beaufort West atsena phala Autostrone musuri chete tebura kapa hone ai wa go bona hone motho wa bodibukuma fetsi o go rotholela phala Sutherland na phala DR Kimberley zidokonya temperature tsa suka phala ka 28 Free State na hone ndo motho no do ai wa machero nga ka do voko rotola fetsi do dudela mo sili chitaba samdre go bona Welcome 28 Kronstadt na hone hu 28 musuri cha vundu la Northwest na hone re go bona motho wa bodiphala Potchefstroom atsena phala Klerksdorp musuri sa phala Wolmastraat hone ai wa di temperature tsa bodibukuma madekwana ana macholi chichats dokonya tsa suka phala ka 30 Bloemhof di 27 atsena musuri sa phala Droboni atahung hone kona hone ai wa tsinga ka dikonya tsa suka phala ka 32 musuri chikonya cha phala Vryburg na hone re go bona madekwana mo songa ka dibana rupepo nyana fetsi ya macholi chicha zidokonya tsa suka phala ka 32 kan mo dia phala Mahikeng una na hone re go bona ai wa di 32 atsena phala Tosca na hone re go bona madekwana mo ai wa o motho wa bodibukuma zidokonya tsa temperature macholi tsa suka phala ka 34 Helino ndi komba